طبعا صباح الخير. اليوم عندنا المحاضرة الثانية اللي كانت محاضرة الأسبوع الفات، كان عطلة. فاليوم إن شاء الله نستمر ويا المحاضرة الثانية اللي هي عن fertilization. أوكي. طبعا احنا حكينا عن gametogenesis, spermatogenesis, spermiogenesis, oogenesis وكيف يتكون السبرم and ovum. And since we have an ovum is ready for fertilization, also we have full functional sperm. Let's see how fertilization happens. Actually, fertilization can be defined simply as the process by which a male and female gametes, or you can say a process by which a sperm and a mature ovum fuse to produce zygote. كأنه 1 زائد 1 is equal to 2. okay. لأن هو اتحاد أو التحام السبرم ويا الأوفم ويعطينا إيش؟ يعطينا زيجوت. okay. So this process يعني أي عملية يحتاج إنه يصير عندها a place، صح ولا لا؟ a location. So the location for fertilization, or the place that occupy this process, is called fallopian tube. But there is a place in the fallopian tube that will occupy this process. يعني المكان اللي يحدث به fertilization inside the female reproductive system is fallopian tube، قناة الفالوب، الجزء اللي نسميه احنا ampullary region of the fallopian tube. اوكي. في خلينا نقول مقدمة الجزء هذا الجزء من الفالوبيان tube. okay. Then later on when zygote form will just move day by day till it reaches the wall of the uterus, and there the implantation happens. Okay. So as you see, the fallopian tubes, the ovaries where ovulation happens, then we're going to have an ovum, mature ovum. Then this will be moved and wait for a fertilization process. Here, just right here in the ampullary region of the fallopian tube, the fertilization will happen and the zygote will move to the uterus, and the implantation happen right here where the fetus continue to grow. Okay. Before any fertilization process, السبرماتوزوا يحتاج some steps. Okay, the mature sperm or spermatozoa can fertilize the oocyte by 2 steps. Okay, we need 2 steps in order to fertilize an oocyte. شنو هذا الاستيبات اللي يحتاجها the sperm needed in order to fertilize an oocyte? Here, first of all, capacitation. Okay, النقطة الأولى هي capacitation. السبرم يحتاج ستيبين أو خطوتين أو عمليتين حتى إنه يقدر إنه يخترق البيضة. كيف؟ شنو هي هاي الخطوات؟ الأولى، العملية الأولى إحنا نسميها capacitation. شنو هو capacitation؟ is a period or duration of conditioning in the female reproductive tract. It means that the spermatozoa needs to be adapted, not rejected by the female reproductive system. And thereby, the sperm itself can fertilize the oocyte itself. So the capacitated sperm can stay in the female reproductive tract and can fertilize the ovum. Okay. The acrosome reaction. أكيد تذكرون الأكروسوم شنو كان؟ The acrosome can found in the head of the sperm, and that will release enzyme that is needed to penetrate the zona pellucida. So this is a reaction. I mean the releasing of an enzyme, and this enzyme will react with the wall of the, or let's say with the layers of the oocyte. Then the sperm will penetrate the zona pellucida of the oocyte. شنو هو zona pellucida؟ لأنه هو عبارة عن غشاء يحيط بالأوسايت. Okay, بالأوفم, mature ovum. Okay, so look at this picture. This is an actual real picture that is scanning electron micrograph.
Right here, we can see the sperm binding to the zona pellucida. Okay, there is a binding process. How? By releasing the enzyme from a chromosome. So, there are three phases of fertilization, okay, in the phase SAT. So it's not like, yes, penetrating and fusion will happen and we're going to have a zygote. No, we have steps, okay, inshallah مرتبة. So first of all, we have layers in the zona pellucida. مثل ما تعرفون عندنا لايرات احنا, okay, some cells surrounding the oocyte. Okay, so these layers need to be penetrated in order to reach the chromosomes or the oocyte inside the mature ovum. So first of all, the penetration of the corona radiata. You know, the corona radiata is some cells that are surrounding the zona pellucida. من اسمها ما تنسوها corona. Okay, radiata لأنها هي على شكل إشعاعات. تمام؟ شكلها هيك تكون على شكل إشعاعات. هي طبعا تحيط بالخلية البويضة، خلينا نقول بالبويضة خلينا نقول ماتشور الناضجة. يعني شغلها هي عبارة عن protection. Okay, so the second thing is the penetration of the zona pellucida. So the phase that is including penetration of the zona pellucida, and the last one is fusion of the oocyte and the sperm of the cell membrane. Okay, so نجي كل واحدة على حدة نشرحها نشوف شنو هي penetration of corona radiata وشنو اللي دا يحصل. So الخطوة الأولى اللي هي penetration of the corona radiata اللي قلنا احنا هي مجموعة من الخلايا اللي تكون شكلها إشعاعية، صح؟ زين. Many million of spermatozoa. من أقول spermatozoa شنو أعني؟ أعني إنه mature sperm. Okay, mature sperm deposited in the female genital tract. So we need many million of sperms or spermatozoa in order to be deposited inside the female genital tract. Okay, so only just one of these sperms or spermatozoa will reach the site of fertilization. Okay, so from this many million spermatozoa, من الملايين من السبرمات اللي راح تكون متواجدة بالفيميل جينيتال تراكت، في واحدة فقط، just one، واحد فقط من هاي السبرمات can reach the site of fertilization، يقدر يوصل الموقع الإخصاب اللي احنا ذكرناه اللي هو ampullary region of the fallopian tube. تمام؟ to fertilize the ovum. اوكي، مثل ما ذكرنا إنه احنا نحتاج إيش؟ we need capacitation for the sperm. So capacitated sperm. السبرم اللي هو له قدرة إنه يخصب الأوفم اللي هو not rejected by the female genital tract، إنه هو تعود على محيط الموجود اللي داخل جسم الفيميل. So this can pass freely through corona cells. هو اللي راح يقدر إنه يخترق corona cells. Okay, so the second step, the second phase is the penetration of the zona pellucida. طبعا احنا ظلينا نقول zona pellucida وهي مجموعة من الخلايا وهو غشاء يحيط، بس هو في الحقيقة شنو هو؟ نحتاج نعرف انه zona pellucida is a glycoprotein shell. Okay, glycoprotein shell. إذن هو يتكون من glyco and there is a protein inside the structure of this shell. غشاء من جلايكوبروتين وهو يحيط الإيش؟ يحيط الإيج أو يحيط الأوسايت أو يحيط الأوفم نقدر نقول. Okay, that facilitates and maintains sperm binding. Okay, facilitates and maintains the sperm binding. So this glycoprotein is so helpful in the what? In the protection of the oocyte. And why the protection of the oocyte? Because there cannot be many sperm penetrating the oocyte in the same time. ما نقدر
أكثر من السبيرم 3 4 5 تخترق الأوسايت itself. Zona pellucida is a smart shell, okay, that will protect the oocyte, راح يحمي الoocyte, and second thing, facilitates and maintains the sperm binding. Okay, then when the sperm bind to the ovum, واحدة من السبرمات was capacitated and had an acrosome reaction and could penetrate the zona pellucida. Okay, the sperm will bind to the ovum. Okay, and then it will release an enzyme that allows to penetrate the zona. Then, when the zona pellucida penetrated by one sperm, من سبيرم واحد من يخترق الأوفم، شو راح يصير؟ The zona pellucida will alter its structure، راح يغير الستركتشر مالته بشكل سريع جدا بحيث يمنع عملية احنا نسميها polyspermy. Polyspermy is the penetration of the more than one sperm inside the oocyte. So the zona pellucida alters its structure and composition to prevent the polyspermy. Okay? Then, النقطة الثالثة, or let's say the third phase, is the fusion of the oocyte and the sperm cell membrane. Okay, so first of all, you need to know that the ovum, the mature ovum, whenever the ovulation or ovarian cycle happen, the ovum will be released. يعني الأوفيوليشن راح يصير يتحرر الأوفم أو عملية الأوفيوليشن تصير في حالة إنه first meiotic division راح يصير عندك في الديفيجن meiotic division بالخلايا بالكروموزومات. زين راح يتوقف بذيك الحالة. شو وقت راح يبدي؟ راح يصير resumption of repose. شو وقت؟ Whenever the fusion happen. Okay, so resumption of the second meiotic division and the oocyte finish its second meiotic division immediately after the entry of the spermatozoa. Okay, قلنا احنا عندنا عملية احنا نسميها fertilization، صح؟ fertilization قلنا هو شنو؟ The fusion of a sperm and an ovum that will give us a zygote or that will form a zygote. قلنا عندنا موقع اللي هو ampler region of the fallopian tube. عندنا 3 فيسات. شوفوا لا تخربطونها، أنا دائما أجيبها بالامتحان الطلاب يخربطوها. الفيسات شنو هي احنا بدنا نشرح العملية كيف تحدث. اوكي، أول شيء حفظوا التعريف. النقطة الثانية حفظوا مكان أو عرفوا مكان العملية وين تحدث هذه. والنقطة الثالثة شلون بدها تصير عن طريق 3 نقاط أو 3 فيسات اللي phase 1 penetration of corona, penetration of zona, and أو fusion of the oocyte and sperm. أوكي، طبعا نحتاج تكون عندنا فد نتيجة. كل عملية لها موقع ولها طبعا شرح خاص بشلون بيحدث هذه العملية، وكذلك عنده result. So the main results of fertilization are as follow. شو راح يكون بينا؟ شنو هو الناتج؟ Reformation of the diploid number of chromosomes. طبعا احنا عندنا N اللي هو sperm plus N is ovum راح ينطينا 2N diploid. كان haploid number صار diploid. Why? Because we have a fusion process. Okay? So half from father and half from mother, and the zygote contain a new combination of chromosome. Okay? أكيد هو half from father اللي هو sperm and half from mother اللي هو ovum, and the zygote will contain a new combination of chromosomes. Okay? النقطة الثانية اللي هي determination of the sex of a new individual اللي هي happen by if an X-carrying sperm produce a female. If the sperm come with X-carrying chromosome, it will just unite with the X of the female and they will form an embryo, female embryo. Okay? While if it is carrying a Y
chromosome. If the sperm is carrying a Y chromosome, they will give us a male embryo that is XY. Okay? The third point is initiation of cleavage. Initiation. نعم. So نجي عن النقطة الأخيرة أو الناتج الأخير اللي يحدث هو initiation of cleavage. شنو هو cleavage؟ cleavage بأبسط تعبير هو division, series of division. هذه الصورة للمطالعة فقط. You need to know to see that there will be a fusion between the female and male chromosomes or nucleus, let's say, and the last thing is having a zygote and also a division between a first division that happened after the zygote formation. Okay, so cleavage is a series of mitotic division, a series of mitotic divisions of what? of the zygote. يعني من اسم تعريف أنا أريد أشوف الكلمات اللي راح تنطيني المعنى التام للكلمة نفسها أو المصطلح اللي إحنا عندنا. Okay, so I need to have some words that I am searching for it in order to understand what did you understand the cleavage itself or not. So the cleavage is a series of mitotic divisions of the zygote that results in an increase in cells. Okay, so the cleavage is a series of mitotic divisions, and this will result with an increase in cell size. As I mentioned before, that the division process is an important point for the formation of the zygote, later on the embryo, and the last thing is the fetus. Why? لأن احنا كل ما يصير عندنا انقسامات راح يصير عندنا specialized cells. Okay, خلايا مختصة. And this specialized cells will give rise to specialized tissues, and the last will form the organs that are functional in the fetus body. Okay, so the cleavage in the human fetus, or let's say in the human embryo, have its own characteristics. Okay, and the خصائص خاصة اللي هو holoblastic cleavage and its asymmetrical cleavage. What does it mean holoblastic? يعني إنه the cell itself will be completely divided through its cytoplasm. Okay, while the asymmetrical cleavage شنو يعني asymmetrical؟ هي خاصية من خصائص الكليفج اللي موجود داخل الزيغوت اللي يحدث داخل زيغوت الإنسان، خلينا نقول الembryo of the human. So the daughter's cells or الخلايا اللي انقسمت شلونها unequal in size. One cell gets more cytoplasm than the other, and this will at least during the first few cell division. just بالبداية تكون هيجي. Later on will be symmetrical. Okay, so شلون ممكن أسألكم? I can ask what are the characteristics of the cleavage in the human, and you're gonna answer. راح تقولوا لي إياها بكلمتين: holoblastic and asymmetrical. Okay, so process of the cleavage will give rise to a structure we call it blastula. طبعا احنا الديفيجنز راح يستمر عن طريق 2 4 6 8 بلا 16. راح يصير عندنا structure نسميها احنا blastula، والخلايا اللي موجودة داخل البلاستولا الخلايا اللي هي انقسمت راح نسميها blastomere or blastomeres. Okay, so هاي أجيبها فراغات مثل ما تشوفوا، هي أصلا حمام خليت لكم إياها حتى تركزون عليها. The process of the cleavage eventually forms a blastula consisting of cells called what? Called blastomeres. Okay, so the cluster of the blastomere مجموعة من البلاستوميرات اللي هي ممكن تكون عددها between 16 to 32 blastomeres. We call this structure as morula. تقريبا تصير شكلها مثل التوت أو توتية. Okay, من اسمها واضحة morula. So as you see, look, 2 cell stage, and we're gonna have a 4 cell stage. And this division will continue, and we're gonna have morula. Okay. طبعا الموريا هي على شكل طبعا بالضبط توت أو خلينا نقول كرة، وهي مجموعة من خلايا داخلية راح تصير inner cell mass
مجموعة من الخلايا الخارجية اللي هي outer cell mass. هذه مو دائرة، هذه كروية. Okay, كروية. So the modular structure will consist of two groups of cells, inner cell mass and outer cell mass. inner cell mass راح تتخصص وتكون لنا مجموعة من الخلايا اللي راح تكون الامبريو itself, and outer cell mass من اسمه outer cell mass يعني انه راح يكون لنا المشيمة حتى نغذي الايش؟ نغذي الامبريو. اوكي، نجي على الستراكشر اللي راح يتكون. الستراكشر المهم اللي هو اللي راح ينغرس بالرحم نسميه ايش؟ نسميه blastocyte or blastocyst. Okay, so blastocyst formation occurs when شو قد يتكون؟ when the fluid secreted within the morula. Blastocyst formation قلنا شو قد يتكون؟ occurs when the fluid secreted within the morula forms. يعني الموريولا ما راح يستمر انه يستمر الديفيجنز الانقسامات، راح تبدي مجموعة من الخلايا تفرز fluid سائل. Okay, so within the morula this secreted fluid راح شو يسوي؟ راح يقسم لنا الخلايا الخارجية والداخلية، راح يكون لنا cavity. Okay, إنه إحنا كل ما دا يفرز لنا whenever it secrete the fluid continuously, this will give us a cavity. Okay, نسميه إحنا blastocyst cavity or blastocele. Okay, يعني عادة أستخدم مصطلح blastocyst cavity لأنه أسهل من blastocele والطالب راح يذكرها دائما، فأنتوا ركزوا على blastocyst cavity. زين، إذا سألتكم شنو هو الستراكشر what is the structure of the blastocyst, you're gonna answer we have embryoblast المجموعة الداخلية من الخلايا, and we have trophoblast. Okay, and also we have a blastocyst cavity. هذه صورة أجيبها، طبعا أني أول العام جبتها الطلاب ما ركزوا عليها. اللي كتب لي هذه nucleus، اللي كتب لي cytoplasmic membrane، وشنو embryoblast and trophoblast. اوكي، إذا أشرنا على الكافيتي هذه واضحة blastocyst cavity. هذا الستراكشر شو اسمه؟ blastocyst structure. Okay, so the blastocyst consists of inner cell mass which will become the embryo مثل ما قلنا إنه الخلايا الداخلية راح تصير embryo, and is actually called embryoblast in the blastocyst stage, and the outer cell mass will become part of the placenta. اوكي، راح يصير جزء من البلاسنتا من المشيمة and we call it trophoblast. اوكي، زين، نجي على الفيجرين اللي عندنا. هذه طبعا مهمات مخليت لكم اياها، راح تلخص كل العملية اللي حكيتها اني. And this will be requested from you. راح اجيبها بالامتحان واسأل عن كل شيء اللي موجود هنا. Okay, so first of all, first cleavage division. This is the zygote to شلون راح يتكون الستيجات اللي راح تكون الزيجوت لحد البلاستوسيست. So the cleavage from the zygote to blastocyst start with the two cell stage. Okay, this is the first cleavage division, and we're gonna have each cells we're gonna call the blastomeres. So the first cleavage will give us two cell stage, and later on we're gonna have 4 cell stage in the second day. وهذا كل أسبوع الأول. In the second day we're gonna have the 4 cell stage. In the third day we're gonna have an early morula. Then we're gonna have advanced morula. Okay, and the 6th day we're gonna have a blastocyst. Okay, راح يصير عندنا a blastocyst. تشوفون طلاب إنه شلون fertilization happened, then this structure will just move inside the fallopian tube till it reaches to the uterus. And in the 7th day من 7 إلى اليوم العاشر the implantation will happen in the uterine wall. Okay, now عندنا inner cell mass and we have the outer cell mass that we call it embryoblast and trophoblast, and we have a blastocele or blastocyst cavity. Okay,
هذه أبسط شوية. عندنا الإيج أو خلينا نقول الأوفم will give rise to a zygote, and the zygote will give us 2-cell stage, then 4-cell stage. Later on will be a morula. This morula will give rise to blastocyst. البلاستوسيست هو اللي راح ينغرس جدار الرحم. المخططين اثنيناتهم مطلوبات. اوكي، يعني المطلوب شنو هو طلاب؟ هو نفس الشيء. المطلوب شنو هو؟ راح اعيد كله وراح اشركم على الضروريات، على المهمات هسه. تمام، راح اشوف لكم المهمات وانتم اشروا يمكم. المحاضره اعتقد يمكم من قبل اسبوع، فاللي مهتم بالموضوع راح يعني طابعها وقدامي اشر على المهمات. اوكي، هذه الصوره هي نفسها، خلينا نقول هذا الفيجر ونفس هذا الفيجر، نفسه اثنيناتهم. فقط أنا اللي أريدكم تشوفوها شلون إنه هذه الستيبات راح تصير، شلون من الزايجوت راح يتكون من البلاستوسيست. يعني هاي الخطوات ممكن إنه أنا أمسح ذني كلهم، هاي الأسامي خلينا نقول 4 stage early morula، وخليكم أنتم تكتبوا لي إياها. مثلا تقولوا لي first cleavage division، 2-cell stage، 4-cell stage، early morula، advanced morula، blastocyst. هالقد، ماكو شيء ثاني. أو ممكن نفس الوقت أشر على هاي الخلايا، شنو ممكن نسمي إحنا هاي الخلايا؟ نسميها بلاستومير. واضح؟ صورة ثانية هم نفس الشيء. أخلي الصورة، أمسح التأشيرات. أنتوا راح تكتبوا لي egg zygote 2 cell 4 cell. هي مو صعبة مثل ما تشوفوها، هي خلية واحدة zygote. هذا على فكرة هذه zygote لا تنسوها. 2 cell stage، خليتين، 4 خلايا 4 cell stage. بعدين هذا الشكل أنتوا أصلا عرفتوها على شكل التوتي اللي إحنا نسميها موريولا. نفس الكلمة نفس المعنى هم بالإنجليزي موريولا توتي. and we have lastly blastocyst. واضح؟ أنا ما أقول لكم رسموا، تجيكم واضحة بس تأشروا لي. ما تجي شرح ولا أسألكم رسموا. تمام، نشوف الشغلات المهمة مع إنه إحنا عندنا وقت. تمام، بس حتى أشركم على المهمات تعرفون شلون تقروها. نبدي. أول شيء تعريف fertilization، هذه واضحة إنه تعريف لازم تعرفوها. وأنا أشوفه دائما من أسأل السؤال بالامتحان إن أشوف الطالب كاتب لي تعريف، ما أشوف عقول إيش قد ما كاتبها، أشوف اللي خلينا نقول الأسطر ويسطر لي إياها. لا، شغلات مهمة. process of fusion okay of the sperm and ovum، أو يقول لي مثلا male gamete and female gamete. إذا يغيرها ما عندي مشكلة. أوكي، شو ينطيني نتيجة produce a zygote. أوكي، زين. أجيب لكم سؤال where fertilization happen in the female reproductive system. هتقولوا لي fallopian tube or مثلا ampullar region of fallopian tube. أوكي، وين يحدث الفرتيليزيشن؟ ممكن أسأل سؤال can أو مثلا أقول before any sperm can fertilize an oocyte it needs فراغ وفراغ. السبرم قبل لا يخص بأي بيضة ناضجة يحتاج فراغ وفراغ. راح تقولوا لي capacitation and acrosome reaction. تمام، أو مثلا أقول define capacitation، راح تجاوبون is a period of conditioning in the female reproductive tract. أو مثلا define acrosome reaction. This is a reaction happen in the release of enzyme needed to penetrate the zona pellucida. واضح؟ صورة للاطلاع. مثلا ممكن أسأل count the phases of fertilization or what are the phases of fertilization. أو ممكن أني أجيبها، طبعا count ما راح أجيب، على الأغلب راح أجيبكم اختيارات صح خطأ matching ممكن يصير. أوكي، فمثلا ممكن أسأل penetration of zona pellucida is one of the phases of fertilization. True or false? False or true. Okay. مثلا ممكن أسأل the 3 phases of the fertilization. One of the phases of the fertilization is penetration of corona radiata. أرجع أخربطكم مثلا أقول fusion of the oocyte and مثلا sperm cell wall. أو مثلا النقطة اللي أخليكم إياها، فأنتوا لازم تعرفون واحدة تختاروا لي ياهو face. تعرفون لازم تعرفون ياهو face وياهو result.
تمام. ممكن أدمج نقاط الريزلتس with the faces. أنتوا تختارون الجواب الصحيح. هذه الصورة أو الفيجر خلينا نقول مطلوبة مثلا phase 1 أوكي phase 2 phase 3 نفس اللي مكتوب فوق هنا ممكن أسألكم عليه. مثلا أمسح التأشيرات كلها what is this phase وأعطيكم اختيارات وراح تختاروا لي واحد. وإذا صار الامتحان داخل القاعة لا طبعا راح تعددوا لي راح تكتبوا لي. أوكي the three phases of the oocyte penetration مهمة. زين هنا شنو اللي مهم عندي؟ إنه capacitated sperm pass freely through corona cells. ممكن أجيب not capacitated sperm pass freely through corona cells. True or false? True or false? False طبعا لازم يصير capacitated. Okay, penetration of the zona pellucida كلش مهمة. هذه كلها اشروا لي عليها. تمام. 3 نقاط مهمة. هو شنو هو تعريف الزونا pellucida أو شنو هو structure الزونا pellucida. What's the function of the zona pellucida. ممكن يجي على شكل فراغات تعريف صح خطأ أو ممكن أسأل سؤال من عنده. Zona pellucida alters its structure and composition to prevent the polyspermy. أجيبها فراغات صح خطأ أو كسؤال open book. So النقطة الأخيرة يعني بس أيكم تعرفون إنه resumption of the second meiotic division happen. أوكي بس هذا الصفر مهم. ف يعني نقولها بشكل مختصر تستفادوا منه. أوكي so the main results of fertilization are as follows. هذه بالعملية منطقتكم إياها على شكل فقط نقاط. هنا لا لازم تعرفون الشرح همينة. أوكي إنه the diploid number شلون صار diploid number. Okay how we had a diploid number of chromosome after fertilization. طبعا تقولوا لي لأنه the sperm is 1n haploid number of chromosome and ovum is haploid number. Whenever they fuse they will form diploid number, half from father and half from mother. Okay. Determination of the sex of the new individual. How this happen? Okay. راح تقولوا لي an X carrying sperm produce a female and a Y carrying sperm will produce a male XY embryo. زين تعريف الكليفج هذه صورة للاطلاع. اوكي مجرد توضيحية هيك اطلاع اللي يريد يقرأ يشوف ياخذ معلومات زيادة. زين نبي على تعريف الكليفج اللي هو series of mitotic division. كلمة series اللي هو سلسلة من الانقسامات الميتوتيكية خلينا نقول mitotic divisions and this result شنو الناتج هو increase in cells. تمام. ممكن أقدر أغير إنه هو series of meiotic divisions طبعا خطأ هو mitotic divisions. زين ممكن نقول results a decrease in the cells number. طبعا أنت لازم تفهم إنه هذا increase in cells معناه هو هذا عملية انقسامات. زين ممكن هذا مثل ما قلنا إنه أنا أقدر أسألكم characteristics of the cleavage. حتقولوا لي holoblastic and what asymmetrical. زين blastola شنو هو؟ is a result of the cleavage process and this will consist of a cells called blastomeres. Okay then شنو هو morula؟ تعريف morula أسأل دائما اللي هو cluster of إيش of blastomeres. شوفوا هذه الكلمات المصطلحات مهمة إنه تعرفوها تقولوا لي blastomeres. Okay اللي هي تتكون من 16 to 32 cells. Okay so مثل ما تشوفون we have 2 cell stage, 4 cell stage and later on we're gonna have a morula. Okay and the morula itself consists of شنو؟ أجيب فراغات. morula consists of inner cell mass and outer cell mass. زين أهم شيء إنه تعرفون عندنا inner cell mass outer cell mass. تمام شوفوا هذه أساسيات حتى تعرفوها لأنه إحنا إذا ما فهمت هذه
ما راح تقدر ترجع للأوريجين. إنه إحنا بعد في 3-4 محاضرات راح أعطيكم أوريجين مخطط راح يصير ترجعوا لي ورا شلون إنه تكون هذا الجزء أو هذه الخلية أو هاي المجموعة من التيشوز. راح تخططوا لي إياها بشكل توصلوا لي inner cell mass. فinner cell mass هو اللي راح يكون الجنين. outer cell mass هو اللي راح يكون جزء من المشيمة. واضح؟ يعني outer cell mass راح يغذي inner cell mass. زين. blastocyst formation هذه مهمة، هذه مطلوبة منكم. this is requested. ثلاث تأشيرات اللي هي embryoblast, trophoblast, blastocyst cavity. inner cell mass راح يكون لنا embryo بالمستقبل. اوكي زين. and this we call embryoblast. outer cell mass راح يكون part of the placenta يعني مشيمة. and this is we call trophoblast. فقط هذه مسؤولين عنها، يعني هذه اللي راح أسألها بالامتحان. ما أقول رسموا، ماكو شيء اسمه رسموا، تجيكم محاضرة بس مأشرة بس تنطوني اسم التأشيرات. أوكي بس ذني أمسحها وأسألكم. أوكي هذه ما مطلوبة، مجرد الاطلاع حتى تشوفون الشكل ده. تشوفوها شلون هي كروية. هذه بلاستوسيست. أوكي تتكون في اليوم الخامس إلى السادس خلينا نقول. طبعا تشوفون الانر سيل ماس من الداخل، outer cell mass وكافيتي موجود. تمام زين. الصورة مثل ما قلت لكم مطلوبة. الفيجر الأخير نفس الشيء مطلوب، إنه بس تعرفون الستيجات شلون تحدث.